Hi students, hope you are doing well and congrats on your registration to Common Service Center Olympiad 5.0. So your exams are nearby. ஸோ இன்னைக்கு இந்த செக்ஷன் எதுக்குன்னா ஒலிம்பியாட் என்ன, அதை எப்படி நீங்கள் எழுத போகிறீங்க, எந்த சைட்டில் ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம், எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம், வாட் ஆர் இட்ஸ் காசஸ், வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் டு ப்ரொசீட், அது எல்லாமே நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்ப்போம். அண்ட் ஹவு டு ஆக்சஸ் யுவர் டொமைன்ங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த ஒலிம்பியாட் நீங்கள் எழுதுறது வந்துட்டு வேரியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் எழுத போகிறீங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன சப்ஜெக்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கான ஒலிம்பியாட் வந்து எழுதிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் வந்துட்டு யூ வில் பி ஹேவிங் சர்டன் டேட்ஸ் டு அப்பியர் இன் த ஃபைனல் எக்ஸாம். அதுக்கு முன்னாடி யூ வில் பி ஹேவிங் 5 mock examinations. இந்த 5 mock examinationsல per day you can attend 2 mock examinations. So now let's go to the site. இப்போ let me conclude it here. Okay, so this is the site. So hope you all have received the site link. இல்லைன்னா Common Service and CSC Olympiad.org. So you can go to this site. You'll get this page. இந்த பேஜில் நீங்கள் எக்ஸாக்டாக பார்க்கக்கூடியது வந்துட்டு இந்த டேட்டா ஷீட்னு ஒன்று பார்ப்பீங்க. திஸ் டேட்டா ஷீட் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இந்த டேட்டா ஷீட்டில் தான் உங்களுக்கு என்னென்னைக்கு எக்ஸாம் இருக்க போகுது, அந்த எக்ஸாமை நீங்கள் எப்படி எழுதலாம்ங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் a minute. Settle up here. Okay, hope you are visible to you. So மேத்ஸ் ஒலிம்பியாட், இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஒலிம்பியாட், சயின்ஸ் ஒலிம்பியாட், சைபர் செக்யூரிட்டி, ஹிந்தி லாங்குவேஜ், இதில் எந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட்ஸை யூ வில் பி ரைட்டிங் as எக்ஸாம்ஸ். ஸோ இதில் ஆப்ஷன் 1, ஆப்ஷன் 2 2 செட் ஆஃப் இது இருக்கு. இதில் நீங்கள் வந்து எந்த செட்டில் வேணாலும் நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். பட் ஃப்ரம் அவர் அசிஸ்டன்ஸ், இஃப் தேர் ஆர் பர்டிகுலர் டேட்ஸ் வில் லெட் யூ நோ டு ப்ரொசீட் வித் தோஸ் டேட் டு சப்போர்ட் யூ அண்ட் அசிஸ்ட் யூ டைரக்ட்லி. இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் எங்கே வேணால் இருந்து எழுதிக்கலாம். பட் the major cause is you must have a clear network connection and a laptop or system with web camera. ஏன்னா ஃபைனல் எக்ஸாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேண்டேட்ரியாக சிஸ்டம் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும். ஏன்னா லைவ் மானிட்டரிங் போயிட்டு இருக்கும். அதனால இடையில எந்த ஒரு இன்டரப்ஷனும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக சிஸ்டமில் உட்காந்துருந்து எழுதுறதுக்கு we are advising it. ஸோ நீங்கள் மோக் எக்ஸாம்ஸ் வந்து யூ கேன் கோ வித் யுவர் மொபைல்ஸ் டூ. உங்கள் மொபைலில் வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணி மோக் எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம். ஒன் டே 2 மோக் எக்ஸாம் தான் எழுத முடியும். அது அடுத்த ஸ்டெப்பில் போகும். இதில் ஆப்ஷன் 1, ஆப்ஷன் 2, இதில் டேட்ஸ் எப்படி நீங்கள் பார்க்கலான்னா, as you see here you are having November 8 to 10 2024. இந்த நவம்பர் 8லேருந்து நவம்பர் 10 வரைக்கும் நீங்கள் மேத்ஸ் ஒலிம்பியாடை வந்து அட்டன் பண்ணிக்கலாம். மேத்ஸ் யாரெல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம் அவங்க அட்டன் பண்ணிக்கலாம். சேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் தே ஆர் நாட் அட்டெண்டிங் இன் நவம்பர், தே கேன் கோ வித் டிசம்பர். டிசம்பர் 17லேருந்து December 20th வரைக்கும் they are having the chance. So in these particular dates you can push out your things. இந்த ஷீட் ஆல்ரெடி நாங்கள் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்போம். அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ், சயின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பர்டிகுலர் டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டேட்ஸை வந்து யூ கேன் யூட்டிலைஸ் இட். இஃப் as I said already, with our assistant, if there are particular dates, we will indicate you accordingly. So let's go to the site. ஸோ இந்த பேஜுக்கு வந்தீங்கன்னா ஹியர் யூ கேன் சி ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ், லாஸ்ட் 4 years தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ 4-5 years அந்த கம்ப்ளீட் கேலரி. ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி தேர். ஆல் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் மோஸ்ட்லி தே வில் பி ஆஸ்கிங் what kind of questions, question papers, etc. So over subject wise and class wise, இப்போ third standard, if you are looking for maths, you can just click into maths and you will be loading into those sites. Syllabus என்ன, what are the syllabus, வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு ப்ரோசஸ். அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்பெசிஃபைடாக மேத்ஸில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், லைக் நம்பர்ஸ், அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், ஃப்ராக்ஷன், மணி, மெட்ரிக்ஸ், மெஷர்ஸ், டைம், ஜியோமெட்ரி. ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் இதில் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இஃப் யூஆர் கோயிங் அபவுட் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் போகிறீங்கன்னா தேர் இஸ் எ மோக் சாம்பிள் பேப்பர், ஹவு த கொஸ்டின்ஸ் வில் பி. ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. யூ கேன் கோ த்ரூ திஸ். ஒன்ஸ் யூ கோ த்ரூ திஸ் யூ வில் கெட் ஃபைண்ட் ஐடியா வித் இட். வாட் ஆர் த சிலபஸ் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர், ஹவு யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர். ஸோ இதில் வந்துட்டு யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் 10th standard and you are choosing some sort of English. So once you choose English, or you can find all the subjects here actually. So once you choose that, you can find it here. For English, you have these are the things are there.
And these type of things sections will be handled: basic structure, reading comprehension, writing proficiency, achieve sections. So these are the things will be there inside your particular exams. So you can go with this. So after this you can go to, I think I have already logged in someone. Just a minute. I'll be logging in again. Student login. So in the student login you can find me username, password. Hope you have received your username and password. Okay, password is nothing but your date of birth in the order of DDMMYYYY. Total 8 digits will be your password. And user ID we have already shared to you. For example, I am using one of our students ID. So I'm dropping down the password. This is one of the student who have registered. So this will be similar to everyone. Those who are attending the exam, those who are registered will be going through the same process. So once you click, you can just come in. Once you come in, you can find different options here. Dashboard. This is the dashboard which you are looking into now. So the next part will be, so next is the profile. So in this, most of them have the doubt that if there is a mistake in my name, if there is a mistake in my parents name or school name or something, so what I can do? So there is an option called edit. So make sure that you will be given one chance to edit this. These are the things you can make the edit of: your name, your gender, your date of birth, your address. Once you change the date of birth, your password get changed. Remember that. And if you want, you can give your address with pin code, your parent name, school name, and other things are updated. Once you update it, it's the final. You'll be getting one chance to update the profile. So if you have any corrections to make it as one time. So there will be no chance given further. And your mail id and phone numbers are fixed. You can't change them because those are the communication routes. So once you are given one mobile number, that will be your contact number for the entire exam process. So you can also change your password if required. Mostly we advise you, for now, changing the password will not be necessary because we will be processing through. If you require any assistance, support will be there to support you. If in case if you are ready to go with yourself, if anything requires, then it's okay to change the password. But we don't advise, because if any support is required, we'll be there to support you as we have your id and passwords. So here, after that, you can come to this profile section. Right end, you can find a camera option. Once you click this, you'll be going to the file. The image size must be 300 to 150 size, and it must be less than 1 MB, not more than 1 MB. So go with these options and just upload your photo. It's so simple. It's just markings given. You can just upload a photo from your mobile itself. Is also available. The login is available for your mobile also. Just go to your browser, use the same link, just log in. So it will be easy for you. So once you upload it, your photo will get updated here. So before the exam, make sure that you update your photos in this profile. So once these things are complete, everything is fine, go good. So then you can find the mock test. This mock test, as you can see here, active date is from 29th. Your registration was made on 29th October. After that, you have 5 mock exams which was not been attended so far. Any mock exams have not been attended, so it's 0 of 5 per day. You can take 2 tests. Okay, per day you can take 2 tests per day. So once you start the test, you can go with the trials. It will be a sort of choose the correct answer is to work on it. So exact syllabus portion, exact what you are going to do in the final exam, the same will be the mock test. So only one change will be there: no camera will be activated. In the mock test, no camera access will be there, but in the final test, camera is mandatory for the live monitoring. So you can take the test per day, 2 tests limited. So once you take the test, here you can find test history at the left. So here, once you complete your mock exam, you will get your test history and report here. What kind of impression you have made?
how you have attended the things, how it can be improved. Those things will be demonstrated here. So you can go through those details and you can modify yourself. So after completing one mock test, go to your test history and update yourself, what are the things you are missing. So learn through those things, update those things, and reappear on the next mock test. Update yourself, find the mistakes and clarify it and work on it, so that in the final exam you can score the best and you can score the ranks. So after once final exam is completed, once the final test is completed, your final certificate will be available in this part. You can just download those certificates, so it will be easy for you to download them. So then score sheet, here you will find the score sheet, how once the final test, so how much score you have got and how the things are going on, everything will be notified here. So my drive is not necessary for you for now, it's just to update the things. So here, so hope you understood about what we have gone through so far. So this is the dashboard, or this is the profile you are going to work for the next few days for your Olympiad examinations. Once you are provisioned with it, you can go with the exams. As I said, you have two options to write the exam, either on November or December, based on the time schedules they have provided. So once you miss the exam, nothing can be done. And make clear one thing: once you have started the exam is started. Either it's been cancelled by the network connection, or it just closed, or whatever happened, there is no second option to attempt. So make sure while you attend your final exams, you have certain provisions made to attend the exams. So for any queries and replies, we will be giving a live demonstration section shortly to the students. So you can clarify with us at that part by next few days. So if any other than this, if you have any queries, you can reach out to us in specific. Make sure you give us some information while you contact us, like note. Just a minute, I'll drop you down to this: name, user ID, class, school, subject registered, query, query or issue. So this is the format that we are expecting from you to let us know, so that we can make the necessary arrangement to make the things clear. So once, if you have any kind of problems, kindly drop your message in our inbox to this number, WhatsApp to 9894165501. So this is the WhatsApp number. So in this WhatsApp number, once you drop this certain message, our team will go through it, and once the things are clear, we'll get back to you. So without these details, we can't get to, as there are more students registered. We have to know in particular what are the things or costs have made. If you have any login issues, make sure once or twice you are entering with the correct format: DD, MM, YYYY. This is the password format. So make sure you don't miss this. So after going through this, if you have any queries or any problems, you just type down these all details, and after typing down all these details, drop the message to this WhatsApp. Our team is here to support you and assist you at any means.